Arsenal kushinda ligi manze iliniumiza vizi. Ilibidi hata niende ni look inside myself. And this is what nilikuwa nataka kuavoid like the last 4 years. Wamekuwa ki-bottle nini. So siwezi anza kupeana apologies. Na the style in which they won the league. Anyways, siwezi doubt ingekuwa ni mimi. Ingekuwa ni mimi timu yangu imeshinda hivyo. Yeah. Singe mind. I get you kabisa. Na let's maybe talk about the hype ile kuanga vile watu walikuwa wamejatao. Nini unadhani ingekuwa United watu wangekaa jama. Kwanza let's first talk about that. Umeonaje? Wasi walitokea tao. Haikuwa AI video. Mimi ukiniuliza actually that's the proof nilikuwa nataka kusukuma mbele. Inakaa AI. But kuna but kama walitokea lakini sababu kama walitokea hiyo hata hiyo usiku hata like nilisema nitakuwa tu indoors. There's no time to be moving around, you unatafuta like stay safe. But your judgment ingekuwa Man U maybe hata ingekuwa worse. I think mafans hata wa Man U Kenya ni wengi kuliko Arsenal ama. Kuna msee alikuwa anasema like nilikuwa nimesikiza Tottenham podcast boys fulani alikuwa anasema like may think United is the team. I think they do have it. They have the fan base. Na akasema only look at this in one way. Look at everywhere you go. Ile United inakuanga ukishinda hata 2 game 3. Unajua nilikuwa nadhani ni huko tu Kenya. But yeah, naiongelea even from that aspect like in Europe in the UK kabisa. Everywhere you go everything to me turn out back to United. So away from vile tuna perform and everything else ni kama tu hata hii fan base inangoja tu like tufike hapo. Tukue that thing ile kitu tunataka ndio ujue sisi ni nani. But ndo nasema what Arsenal has done it's okay, but they wamefanya vizuri after spending a billion. But heri sasa wanaweza sema wali spend na okay kila sababu in 22 years hawajai spend hiyo billion. Fair play. Yeah, hawajai spend hiyo billion. Fair play. Ateta itishe 2 billion kana nataka kushikilia hiyo stuff bado hapo. The only thing when Arsenal kushinda league imenionyesha like the league can be won by anybody else. Okay. I get kama if that is the style kama hiyo ndio style Arsenal Arteta corners haram. Can you imagine that is the first time that a team has won the Premier League na no penalty conceded. Imagine no red card. It namaanisha hiyo ni team I make any risks in regards to what we actually watch football for. Ati make risk? No, namaanisha in the sense that first unaona vile tu nasema gameplay yao so decided watangoja corner ndio waweze kupiga penalty yao. Watangoja corner ndio waweze kupiga penalty yao as in corner ndio penalty yao but ni sawa. No penalty conceded. Yeah, from that aspect as well they can try and play a safe game. Sababu wanajua where they get in the game through corner but unaona umse mwingine the ones that actually have to make a good plays, the ones that actually have to like win this game through like goals that zimetoka on field wamekuja nazo unaona. Uni mse they're more likely to make even risks well drain back sabu unaona Arsenal haita press ile sana sababu anajua all you just need is a corner so hawatakuwa defensively broken down every time so easily. Yeah, defensively wanakuwa solid most of the time. Actually na rate kutoka kitambo nimekuwa nikirate Saliba. Okay, sure, Saliba ni mzee though. Gabriel ameimprove sana but anakuwa na bozo moments. But ni kweli but unajua I think bina semanga kwanza yeye kuna ma VR decisions zingine amepiga Voltamade ngumi sijui hata kipa wetu Brentford anyway kila team inapitianga hizo. Yeah, but maybe unajua pia wanasemanga like hiyo the FA PGMOL like what does that mean? PGMOL sijui kenye I mean mimi najua tu vinye it's like the body which sets the rules for the Premier League and the stuff. Governing body ni FA. Governing body ni FA. Sasa kuna another organization on the side inaitwa PGMOL au ndo set rules za game. Ndo najaribu kupata the exact word for it but nakosa but nimeshika vile unasema. So a couple years back kuna video ilitokea ya then FA chief executive akiongea about like apparently after every 6 years they try to like sway a new team winning the league. What do you mean wana sway like what do you kusway ni like wana influence
in regards to hizo vitu tunasema like the rules. So okay, so I'll get down to the point. Tunasema Arsenal wameiba paka na hapana mimi nasema tu could be me already nisha respect wameshinda hiyo I respect. Sawa. I have so many Arsenal close friends. But imebidi cut off hivi. Sasa ilibidi ni block wengine because nilikuwa na choose peace pia. It's part of choosing peace. Like, sometimes when something is toxic, you need to step away from it. Yeah. But also because pia the last 4 years at the end of the season pia walikuwa wanapotea. Yeah. And kweli na mimi wamekuwa kibottle like actually my biggest concern na Arsenal kutokuchukua hii season was on a human life aspect. Unajua wase pia wakilose mega ni tunapatanga makesi sijio nani amejitambariza this and that, which I really love that hakuna mtu sasa amefikia hapo sababu tungeumia like tungekuwa na makesi kwa news Arsenal kama ingepoteza hiyo stuff tungekuwa na makesi. Hiyo inakuanga sad. Sipendangi kucheki like una mix emotions za football na real life issues happening around you at the time. Hiyo nayo I think inakuanga moso hata I think utapata umsendi akona real life issues but unachiki ball ameishikilia mahali wapi hapa juu yani ile design ya but like, I don't think inafaa kufika hapo hivyo. Most of them maybe hata ni betting. Okay yeah now that it is sababu even the Arsenal fans wote wanafikiria wanajua ball sana unaona hata sisi ni kweli but what kuna venye ujitetea na football knowledge from their time ago now you have to understand hiyo ni the game is the game. Kila mtu anakama anajitetea na timu yake sasa tu but hata mimi siteteangi timu yangu saa zingine mimi nakuwa realistic nayo when kujua especially like actually allow me to go off here umse nakumbuka back in 2023 when we had Garnacho hata akifunga bicycle kicks zake and all this in 2024 2025 ulikuwa unaniambia umse ako down hata before si tujue ako down ulikuwa unaniambia umse ako down na nilikuwa ni kweli nakumbuka saa ile kila mse alikuwa ameingilia Casemiro paka bibi yake amepost wewe bado unanishoka Casemiro is the goat like umse mimi naweza mstart anytime mimi hizo nishachoka naye unakumbuka so yeah so ukisema hivyo mimi kuna venye unaonanga team like unaonanga team in a very different way like in the way it's supposed to be away from ile hype iko if I kwa like always condone like mnashindwa game after game mnashindwa the people who wanacheza na wanafanya mshindwe game or the manager pia game after game tu mnashindwa but sasa unaona sasa the most Man United fans wanaikubali Amorim alikuwa ni kama alikuwa ametuwekea kitu. Kwa nini utapata kuna watu walikuwa wanasema like Amorim angesakiwa ama wao walikuwa wanataka Amorim akwe sacked. Actually no mimi I was all in on Amorim even by the time anaenda nikasikia ni Carrick I wasn't too sure but unajua kuna kile kitu Carrick pia ame bring in like kuni boys nilikuwa nimesit paje man like but unajuaje I think it's very institutional and it's very good that Amorim alikuwa hapo because there's how he changed the dressing room, the culture see the culture jai change sababu watu hizo unaona vile the dressing room ali change the dressing room in a good way in a good way sababu first unaangalia kina Marcus akina Garnacho Sancho actually if you just put those three together shida kubwa ya Man U imetoka unaona especially attitude wise unaona like how they influence other people who are coming in but away from that tutasema pia signings zake si ziliweza hapo kuna 31 ya Amorim signings za Amorim ziliweza kama gani sababu acha nikuulize let's just look at it from the basis of in the first season wameingia pia wao sababu ni Amorim alikam in last season katikati that's Mbeumo Kunya na Sesko unaona in between them before to niambie story more those are 31 goals 10 11 sawa and if you ask me on every other front that tushai come up with a point where a forward tumeleta amekam na kakoa instinctive na akakoa so fast and like not brilliant but given us a performance that hatuwezi rudi nyuma kusema unakumbuka the main story saizi ingekuanga ni umse alikuanga domob mbona hajafunga but saizi wasi hawaleti that thing about it sisemi there aren't exact criticism kuenda kwa wase but nasema I still think it's a better performance
than what we've done before, especially with signings kawale tunalitanga na domob. Unaona look at hata tu Mount, angalia tu Mount tu vile ilikuanga, Sancho mwenyewe tu vile ilikuanga. Mimi na read Sancho, I don't know, you umetaja hapa Sancho a few times. Sancho is my boy, man. I get it, he's a talented kid, but me attitude yake sipendi. Yes attitude yeye ilikuanga, yeye inakonga pedal by the nini. Okay, so mbona like in Aston Villa utasema like ameweza ku stand on business sababu ka attitude ilikuanga noma huko. Sameshinda trophy. Sasa ukisema hivyo na alichangia, alikuwa injured at times, coming off the bench to influence games, na alichangia. Alright, so unasema having him back, but nini yake ishaisha? Nini hiyo? Contract yake ishaisha? Isha anaenda. Sana ni Dortmund wanamdai. Anyway, sitaki to divert from this. So yeah. So Amorim anaweza kuwa alibaya au players umetaja wote. Kina Mbeumo, Cunha, but all in all alishindwa kuwatumia. That's true. Ama haiko ina work. That's true. And I'm not saying that it's coming from a point of him failing. It's also the chemistry between him and the players. Unajua, I think kitu moja kuelewa, these are not alliance students. Ati wanapigana hapa na nini. Man United in basic sense, in better like in wages na kile kitu tuseme hao ni watu kawa hiyo sasa hiyo. Yana ile discipline ya alliance, unaweza kosa ku get the best out of them. Kind of. Yeah, alikuwa stubborn na plan I work. Ni plan hata ukiwa alliance, kule alikuwa hiyo plan ili work sababu he can be able to streamline these kids kabisa. But say he work kama kitu he work for a long time. No, don't say that he didn't work at United. Hey, kama he work for a long, kama hata wewe niko sure alikuwa anafaa ku adapt, but hata wewe niko sure in life tu ukiona kitu he work switch up ufanye something different. Okay, sure. There's outa remain in the same position and it's not working. I get pale unasema point ya stubborn, especially hiyo style yake. Kwanza alikataa ku change formation, alikuwa anacheza na back 5. Imagine tunacheza na back 5 na kila time sisi ndo tuna concede very easily and many goals na kufunga nayo sahau. So Mbeumo na rate at least hiyo ni improvement. Cunha ni improvement ya Rashford for sure. I hope Rashford arudi. Na sijui mbona Barcelona wadai kumbuy. Watambaye. But wadai kumbuy. Ama ni open financially. Wacha nikwambie. Look at it. Sasa ndio tu season imefunguliwa. The best way to buy this person at the price you want to buy him ni kusema atudai kumbuy. Msa anaenda wapi? Na namba yake hata hivi. Ndio baka alishinda ligi pia. Si ndio acha ligi. But ali benefit sana from Rafinha kwa naumia sana. Hata most of the time alikuwa bench. And he still might benefit even on in the long run. But revisionism ya some United fans wanasema ati Rashford arudi Manu. I don't want. Okay, maybe let me entertain them a bit. There's okay, but umse kutoka tu vile alikuwa anatuchezea mwisho. Acha nisio. Okay, but unajua acha ni entertain in the sense that this is Rashford, he's not coming into the same team that he left. Ile alikuwa anajua hata yatake kurudi. Sisi anaona by the person I had the biggest beef with imeenda, but bado kuna beef na United sababu namba walipeana. I think wanasikizana hata na Carrick. Yes, ndio hivyo. So kuna hiyo kusikizana. So even if you are to say anything, sababu mimi kuna time Cunha kiwa injury. I would rather, honestly, I don't know whether this is right or wrong, but I'm seeing a better work in Rashford there. Much better. Like hiyo kwangu ni on a very good basis. At five, you don't go back to your ex. No, let's run him down for a good 1 year pia. Kaka Barcelona wamchukui unaona. And sababu si contract yake inafaa kuisha neither in one and a half ama in 1 year, like close to 1 year if it's not 1 and a half. Yeah, I'm not sure. I think 1 year. Yeah, so like let's say in 1 year or so. Ungedai amalizie Manu. Ngedai ende Barcelona wamnunue. Hiyo do yake ni fiti. Unaona kama vile Haaland amefanya kazi poa, wanataka ku break ile clause wamchukue na hiyo 53. Hakuna kazi poa Haaland alifanya. Watch kwao for them don't run that. Usikimbize. No, watch and show. He's done a much better job than angefanya at United. True or false? Apparently alienda false. Impact false. Apparently alienda Napoli. Continue. Lukaku alikuwa injured, so Conte akasema zile like letter. Sasa Napoli wakajishoot in the foot kuweka hiyo obligation to buy. Yeah, sijui 40 million ama ilikuwa sikumbuki around 40 million. 40 something ndio ikuje 53. Wakipata Champions League ndio hiyo clause sasa inakuwa. All right. So okay, then I guess I misread that. I didn't get it right. Sabuka even ndo nasema it matches up actually na story yangu sabu. Nilikuwa naona from the statement itself
like wao wenyewe ndo wanambai, kumbe ni ile wako forced na ile clause walikuwa forced walijishoot in the foot. Otherwise sidhani unajua kwanza Napoli spending is so much money on, especially maybe even that amount for 40 million. See, Antonio Conte alijitoa, aliresign, sema hapa mnyima squad. Sasa kunyima squad aliona tu like maybe vision ya club, maybe unajua msemi anapenda kila year kushinda na maybe ameongea hivi na border like expectations for the next season. Alright. So akikaa tu hivi anasikia ati tutakuwa na hii budget kwanza. Already tusha spend 40. Yeah. 40 shakuwa sla. Sio nasema yani anasikia amenyima. Alafu niko sure amework na Hoyland. Niko sure rate. Hata Lukaku is much better. Okay, Hoyland alifika hivi sasa hiyo wana fight top 4. Before afike walishinda league. Okay. So you're saying they were already destined to Hoyland. Yeye aliletea Hoyland Amorim. Okay, so speaking of Napoli na Man United players na Scott. Then kitu yote success ya nini ya Napoli. United players. Wakiwa tu wote, you have to attribute it to the manager Antonio Conte. Okay. Hiyo ni Conte. All right. Conte Kenya anafanyanga hata the average players wale unaweza kaa hivi average. Ana get a tune out of them. I hope Carrick alisign pia Billy Gilmour. Billy Gilmour alikuwa ni Chelsea Academy. So alipitia loan mahali. Napoli ili snatch but hakucheza sana, alikuwa anaingilia Anguissa. Ni squad player squad player. Another squad player alibai pia anaitwa aje? Anaitwa aje? Philip Billing. Unajua Philip Billing? Bro, mimi nilikwambia kwanza, let me first make a good disclaimer. Ile ball inaonanga hapa tu ni ya Man U, naenda kulala. Ufai kuona ball tu ya Man U. Najua ndo maana nakulanga depression masaa zingine, but anyway, but hizi we up a bit. So alisign Philip Billing. Philip Billing amekuwa through Bournemouth. I think amekuwa West Ham if I'm not wrong mahali. All right, wait, as we go there and nataka to wrap up this, ndio maybe we can even move on to something more. Nilikuwa nataka kuangalia, let's talk about the two new managers. Kuna huyu wa Chelsea. Tumalizie ma story, tusikue tuna si story, tumalizie hiyo story alafu tuifunge vizuri. That's what I meant like okay, then we'll lead up. Tunaongelea about Napoli. Philip Billing. Alimsign sijui 1 million ama ilikuwa loan ama sijui nini. Like is at Scott McTominay of course akona attributes Conte aliziona hivi akazitumia ile ya bombarding forward Lukaku, David Neres. Hiyo ni purely coaching. So a coach really matters so much in a team. Kama sasa hivi venye Carrick amekam, tunaona hata Bruno anacheza afadhali. That's what a good coach will do. Ni afadhali na ni zaidi ya afadhali kiasi, tuseme ukweli. Whatever you might have, we don't talk about Bruno, my friend. We can talk about Bruno any day. Let's not talk about Bruno. Sababu mimi najua zako, where I'm not taking us there is umse as much as Bruno na perform vizuri, akona 1,000 things wrong with Bruno. So we can't talk about Bruno sasa. Usijali Bruno tumemweka pale mbele. Ule atakuwa hit of the conversation. Alipata record yake ya nani alibeba most assists. Alipita Kevin De Bruyne na kaongeza bao moja na Thierry Henry. Thierry Henry na Kevin De Bruyne wako 20. So yeye amepata 21. Mimi first of all lovely. Mimi before useme kitu. Mimi kwangu sawa like take the floor. Yeah, kindly like and for the main reason is hata ukisemaje, I think Bruno has been a part of this squad in the sense that he has shown his devotion. Yes, kuna time nyingine on pitch utaona the selfishness coming in, but there is a point where easy vitu easy awards si bure. Hizi si stats tu kila msee anapatanga every other day. By the time hata wewe unapita ati Henry, like you're creating also a name that has to be there. Na msee ana create a name with the team that's also not yet winning anything. Bruno Bede, I think kama angekonga msee mwingine like moving to another great team like Spain, ende tu Real Madrid ama ende okay, sijani Barcelona wako too much on him, ama to just a team that's already performing and winning leagues was so easy. But umse alishow your consistency that nataka kuwin trophies here and everything. So for me najua next season we'll lift some trophies, but kwa hii ikienda especially at the very end, sisemi ati to concentrate on a player and on a beba team, but nasema pia hii team kuna kitu not it owed him, but it felt like it needed to do for him by the asikie fit, si ati kumweka, but also as a
as an acknowledgement that pia amekuwa akibeba team. But for sure vile umseme nyamaza hivi, let's go. Kuna kitu anasema hapa. Ni sawa, nimekusikiza. Like see, umesema si easy to get your 21 assists. Like, it's not. It's a record. Alikuwa na kona ngapi kwa hizo 21? That's okay. Let's talk about that. I'm happy to talk about that very clearly. And the thing is, akina De Bruyne na Henry open play. Si zote. Ya Henry ni zote. Za Henry ni zote. Za De Bruyne nikaa tu 8 tu ndio sio open play. Ilikuwa 8. Nikaa 8. Zilikuwa kana 8. Ama alikuwa na 11 open. Alikuwa na 11. Open plays ilikuwa open play out of 20. Open plays ilikuwa I think 18 ama 17. Okay, so that's well and good, and that's true. Ndio maana tunasema uwezi angalia useme ati De Bruyne ako down or anything, but Bruno, what happened is you're also looking at a point where zile crossi anafunganga nazo hivyo zinapata man. That's sure. Also a great skill by itself. Trust me, kuna ile on play when everything is moving, but to be able to also place the ball in a position that always gets your man, that is also something that unataka kuiangalia as a start that doesn't match to this one, but it's a start by itself. Ni kitu imekuwa ikifanyika na anayeka because we live in an age in football where kuna si hata haram, kuna start padders. Okay, sure. Okay, I understand you, but then for that reason niko na wewe sababu kuna wase uko na mimi for that reason niko na wewe sisi ati nime switch my point on Bruno's 21 assists and all that. Simwiti greater than Henry or sisemi that Kevin De Bruyne unamrate nasema you know what, this guy is making a name for himself and if he can actually make that name also here at United, unajua si just Bruno amepata hiyo record imekuwa hapo na iko na badge ya United na ni Manchester United through this guy alifunga 21 goals at United. Alikuwa na kona ngapi? Kona kaka nani ama kitu hiyo 12 or 13 13 tena hizo zingine ni free ni kazi ile alikuwa anapea Casemiro kutoka free kick hata set piece tu so okay, let's talk about hata the last 2 games alikuwa anachapa kona zote, kila mtu alikuwa anajua ni yeye anachapa set piece na ndio maana okay, actually no, let's discuss this in a greater way. Kevin De Bruyne beautiful team that is in, si ndio? Hawezi kata. Henry was at the pinnacle of the best one of the best Arsenal teams. One of the best Arsenal teams. He was like special, like out of the best. Okay, so alikuwa he was special. He was special. So hiyo team ya Arsenal saizo unaweza rate tuseme iko down. Team ya Arsenal. Sasa tuseme Arsenal iko down. When Henry was playing and hiyo team ya 204 versus team ya Arsenal. No nasema hiyo team tu ya not that way sababu hii nyingine ni moto au 207 na kushinda. But I'm saying just look at the squad players. 204 na the last time mimi nataka uangalie Bruno amekuwa kipia kicheza na nani. Si atu hajakuwa kipeana so many through passes has used we. Kama sio yote ingekuwa na capitalize, trust me, open plays zake pia zinge. I think we should also go ahead and look at how many clear chances were lost by his teammates. How many clear chances alikuwa amepeana na ndo hivi to capitalize. So mimi nasema don't blame him as well on that, but on your point watu wa stats lazima wakumbushe hizo sababu. Anyway, mimi najua mimi Kenya nasemanga ni based on nikiwatch game ya Man U na nimewatch mob. Ngumu sana niache game. Na kila time na watch game atatoka na GA either goal ama assist easily. But kila time na watch pia game kuna aspect nyingine ya easy dribble. Amepeana pass ikapotea. Ndio hiyo ana half ball out kila time, si kila time like ni pia huwezi ignore hiyo. Ni kweli kwanza hiyo lose ball juezi dribble. I think Karika alimwambia atakuwa anacheza hizo explosive football kila time, like just pass it easy, pia give the next man. Aminia Kobe, ule the new guy ule atakamba but pia naona alicheza fit. But ni creative for sure, ni creative. But most of the time your creativity yake inakonga to the detriment of the team. Because most times atwezi judge. Let us see. No, it's okay, I'm listening. Amekuwa hapa hivi for I think 4 or 5 years. 4 or 5 years. 4 kutoka aliingia January fulani 2019 ama 2018. 2020 I think. 2020 kio corona.
Yes, alicheza kwa empty stadium. Alikuwa 2020 ama 2019 2020 basi ama 2020 kianzia sababu Januari yenyewe. Okay. So anyway, nikiwatch hivi Bruno ana losing a ball sana. And hizo kutoka the last 4 years I think Man United imekuwa sisemi tu ni entirely on him, but Man United imekuwa to the pits, like the worst ever. Try maliza 16th. 15th. Ilikuwa 16. 14. 16. Msikumbuke mambo ya 16. Tulikuwa 16, Spurs ilikuwa 17. So yendo captain, ndio nikisema like Bruno Fernandes ali captain Man United to its worst ever season. I will not be lying, like that's not a false statement. No, that's not a false statement. Utasema hivyo, but unajuaje, I think also player mentality comes into this situation. Sababu unajuaje, I'm ready for him to do so as a number 10 pale yako over how he did it as a number 8. And mimi naona ni msee so emotional that if he's not in the right emotional state to bado hizi ndo games anatupea games guys of ile yana hata ball na anazulia ule msee kuna games zingine, but I'm saying we'll have better results now, but maybe okay, what would you suggest or what would you recommend United do, like if it's not Bruno sababu mimi sijamaliza hata kusema like frailties zake. Unaona hiyo akilo kama hiyo lose ball na setting up most of the time against small teams tunaweza like survive, against small teams tunaweza survive, lakini sasa ikifika sana hapo mid table kwenda juu, hapo ndo utaona sasa like zinaonekana sana. Of course kwa game atatoka na GA because start padding race atashinda amekimbia, atajaribu kwa hiyo through ball mara kama tuseme 6 times or 7 times chance atacreate chances created hizo, ndio maana kwa huko alafu PR inakwanga on his side sana. Like kama hiyo kushinda like Premier League player of the season. Me I'm not with it. Okay, so that's a good question. So who for you is your Premier League player of the season? Premier League, first of all, Premier League player of the season, the player who wins it must come from the team which won it. First of all. Even like this is a competition, guys. You can't win the best player in the that is stats na team iko down. You can't win the best player in the league na team and it didn't amount to trophy which you are all competing. So of course inafaa kutoka from Arsenal, no doubt. Okay, but you see that there is no way they overlooked such a rule. So no, it's not a rule. That's what I believe. But I think the previous like 5 seasons even do imekuwa ama even do imekuwa. Yeah, the rule is not there. Imekuwa hivyo and you're right. But you see, that's the beauty about it. Ndio nakwambia mimi hata ukisemaje about Bruno, the fact that amekuwa player of the year hii season, nakumbuke si ati amekuwa pia akicheza fiti from the beginning, mostly tu ni after the change and everything. Yeah, alikuwa amebeba team hapa na pale. I think gameplay his mood on pitch ilikuwanga off. Mimi sikuwa nabambika na actually mimi nilikuwanga one of the biggest Bruno haters. Pia mimi nilikuwa nasema Bruno ishie. But you'll sema ishie. Tuko wale mnanijua mcomment hapo umsinika ataki mambo. Mcomment nilikuwa one of the biggest Bruno haters, na nilikuwa nasema mimi heri nimchukie mpaka ifike point where nitakubali, you know what, saizi simchuki but ni sababu yeye ndo amenichange with stats with the results and everything, but mostly for me these are results. And I can say I am right now place nasikia like I'm not feeling the best out of him. We are not getting the full thing akona mashida, but he's given me enough for this side to calm down. Niseme I'm ready for him as my captain next season. Hatuwezi jua next season kutenda aje, because first of all hata hii season ameperform hizo assists mob nini. There are other men who are doing behind the work hapo nyuma. Kweli. Tukianzia tu na Casemiro, Man United see the same kama Casemiro hayuko. We'll miss you. Kama Casemiro hayuko, Man United is not the same. So Casemiro anafanya the dirty work huko nyuma. Bruno akona hata akipoteza ball Casemiro na he win it back. Ama Maino, Casemiro na Maino wame complement each other vizuri. So wamempatia ile like security, anaweza fanya hiyo game yake which is what we want. Ni sawa. Kuna hiyo security but mimi nilikwambia tu against better teams what tuna get found out sana. Na
mi najua kuna vitu unaweza overlook na PFA. Better teams. Kuna vitu unaweza overlook na PFA. Maybe the errors cost us more, but just trying to remember better teams na vile tumezinyorosha team. As a team tumezinyorosha as a team. He's not part of one of the biggest reasons as why we did it within the team, not just as a team, but I'm a contribute majorly. Ukiangalia stats amecontribute. Kuna vitu zingine hata kumkataza. Kuna vitu zingine stats hizi get. Something you don't like about this guy, but unataka pia ku overrule everything else just in regards to that. Isikata hiyo kitu nasema, but ukikata pia kuona the impact that he is away from vile watu wanasema stats. I think even just his leadership, as much as sometimes naonanga ko nje, naonanga like mbona una shout? Mbona una shout like and simendi ukishautia ref, simendi ukishautia like a decision or something, but players wao wengine si watu wa keep on kushautia always, like simendi ukiwa calling you do this, but you have to also let control happen. Sancho ashaimwambia stop mourning. Like hiyo ndio kitu kingine by the way msisi Sancho this season ampits trophy wallahi Selshinda. Bruno bado anatafuta. Vile umesema this season, so I thought this coming season, but this season Sancho win trophy the last alianza na conference, alafu alikuwa club world cup alianza na Champions League ile ya Dortmund wali lose against PSG. Okay. Alafu conference na Chelsea aliwin, hata alifunga finali. Alafu hii final ya juzi saa ameshinda tena. But anyway, ukisema history ya Bruno, it goes back to where nilikuwa nimekwambia. If you have a good coach in place, hata the average players, coach ina matter sana, like how they. Ndio nasema sasa sababu umeingilia Bruno hivi, like hii team ni yako, Timo nimekupea. Nikasema tumeuza Bruno na nimekupea na nimeuza na 120, hata si ile so moja alikwenda nayo. What are you doing with this money? Fill this gap for me. I'll go and buy 2 midfielders. 2 midfielders that's a CDM or one CDM na CM. Ama CM tuma box to box. Okay, so ni CDM tuanze na tuone nani huyo. Ina depend on the price. So 400 120 uko na 120 kama sai Casemiro ametoka, si ndio? Ama ni Casemiro angekuwa pia. Hapana, Casemiro ameishia. Hii ni squad yako sahihi. So nipange hiyo midfield sahihi. Kama nauza Bruno for 120. Uze Bruno 120 na unipe CDM na huyo CM moja. Sawa. CM ningeendea Bruno Guimaraes, the real Bruno. Casemiro's choice. One of the real Bruno. At least nikiwatch game ya Newcastle nione Bruno. Macho inasafika kiasi. But anyway, ningechukua Bruno Guimaraes na Tchouameni. Okay, Tchouameni from Madrid. Okay, sawa. Okay, that's okay. And by the nikisigani umse naona nikaka kabisa. But tunahitaji hata watatu pia. Ugarte anatoka. Ugarte anaishia. So you might be sending at least 3 midfielders. So say actually upfront unaonaje? Upfront. Sheshko. No, like Sheshko yuko sawa. Like are you making any changes within the wings at center? Ni uncommon sahi ama unpopular, but mimi ningeuza hata Sheshko sahi. Yeah. Okay. Guys, looking in like an year from now pengine you will be right, but hata mimi naona zitebu ningekeep Joshua Zirkzee. Wallahi ziumsi ako too slow. Ako slow. Hii game saa zingine ni IQ, haitaki mbio. Ni sawa, but hii game yetu inatakanga mbio. Sababu unajua hii yetu inatakanga mbio sababu ina watu hao wote wa IQ, unaelewa? Sasa nakusho kwa Joshua utapata IQ na technique. But when you do that, it means you have to build the team now again around such players, But again itakuwa niku style ya Zirkzee ana adapt to rahisi. Actually amekuwa done bad vizi by all the managers. Step in at United. So you think where he's going atakuwa na better chance? Ina depend, like akipata a good structured aende team kama tuseme gani, arudi tu kwa Italy. Arudi team kama hata AC Milan, lakini Allegri ametoka. Hata Inter anaweza ball out with the two strikers. Niko sure kuna team kubwa inakamia Zirkzee, sitacheki. Okay. Kama anatoka Man U, hata ningetaka atoke. Ningetaka hata atoke because amekuwa disrespected vizi. I get you. So anyway, ninge keep Zirkzee.
Sheshko ningeuza ni sign another striker. But anyway sahi Sheshko ndo the next aezi. Hiyo ndo pia tulia. Pia amekuwa kistart pad akiput some bad touches manze. Mbona touch yake. Na batikanga sana na hizo tubao anaingiza. But you're right, like on receiving the ball I trust Joshua Zirkzee kabisa sababu kuna skill tu nitaona inifanye skill world class. Unajua kale ka feeling like kuna skill no msend kwa world class like mimi sijaona Zirkzee amepatiwa like 5 games in a row na start ama hata Sele alikuwa ameanza kupewa game bedhe alikuwa ameanza kurudisha bao yeye ndo aliokoa na hiyo time alichezeshwa because kulikuwa na a lot of injuries to the squad so ilibidi tu ni yeye hadi alikuwa acheza number 10 left 10 na hiyo time alikuwa ameball out. Bahati mbaya hata aliumia for the final ya Europa. Yeah, that's actually it. But nakumbuka hiyo Europa. Mimi nakumbuka nikiwatch na nikilia sabu. Ulilia Spurs. Siwezi lia atikulia but in the sense that I knew tuko in a terrible place. Mimi nilikuwa hopeful kushinda hiyo game manze. Like Spurs. But actually nilikuwa nataka tushinde. Sikuwa nataka tushinde. I remember kuna time last season uliniingiza box that hii team it needs some serious restructuring and for that to happen only losses so vile mingi even like mbona sikumbuki nikiwa like hopeful kwa hiyo game but hiyo game kama nilikuwa to lose and I think it's also nilikuwa nakukumbusha tu kuwakumbusha tu hiyo final ya Europa angalia nani ali lose ball alafu bao ikaingia of course akina Onana na Luke Shaw wako nasaidia but after nani ali lose ball midfield but okay so yeye ndo anakonga na ball mostly pia kwa sababu okay but I get you game maybe ifai kwa hivyo hata mimi with like everyone saying Bruno and everything kuna ile naona sasa kuna over reliance on the individual over creating the team na hii ni kitu itasumbua even the management at hand sabu when you do this and now Bruno hachezi fitting and you want to make that decision to move him on unasikia fan base yako imezua nini so I think you're right kuna faa kuwa na very serious conversation in regards to the club first then everything else baadaye but like of course mimi nilikuwa naona wacha tu hakuna mali anaishia hakuna mali anaenda sahi ndo actually now so fanyaje let's stop making clouds in the sky you have Bruno who now do else do sababu nasema anapoteza like who else do you bring into this team first to replace Casemiro nimesema Tchouameni na Bruno the real Bruno also those two guys yeah. So will you still buy nani Tchouameni ukiwa na Bruno bado hapo mbele okay but okay yeah that's good for depth because you need it for depth tunahitaji kama unajua Arsenal imeshinda league na depth the only way kitu inaweza niponya ni next season tukishinda league pia umesikia next that's the only way because when tumemaliza since Carrick step in amekuwa na I think 13 wins in 16 games in the league yeah ama ni 12 wins 12 wins amedraw mbili times 3 that is 6 since Carrick win kweli naangalia sababu ilikuwa draw hata ameaccumulate more points than Arsenal than Arteta tangu Carrick come ameaccumulate more points than all the teams like from that moment yendo the highest yendo ko juu since a step in most points since a step in since is so next season me expectation yangu najua itakuwa ngumu bila Casemiro lakini figure out a way tushinde league as an expectation zako ni nothing kama tuko Champions League but unajuaje yes may think only that after we've maybe had like 4 to 5 major signings sababu I'm looking at as much as Shaw alicheza the whole season yes I want to give him another proper season ile atacheza but we need to feel that left back nini Malasi alienda hata sijui mbona alichezesha hiyo game angekaa tu hivyo vile Malasi was a good dude man he's a good guy all right so you're saying he was just unfortunate injuries and that's life sometimes injuries okay nimekuwa salty for nothing for over that guy but it's salty my boy Tyrell Malasi alikuwa na injuries hata alipatiwa hata send off pia the last game at Old Trafford Casemiro akipatiwa nini pia it was a good touch nilikuwa nimeona mapicha zake na familia yake wakipiga kwa stadium before but yeah so left back kwangu lazima we have to fill that in then there's somewhere I'm feeling like look shy atozi tangu Carrick come look shy me try but hiyo ndo wing
any opposing play. Imagine you look Shaw versus Yamal. It's It's over before it starts. I'm ni ile tu nilikuwa tu but si Saka. But unaona place kingine iko na watu but haina watu. Unaona ECB because yes akina Martinez wanakujanga but we've already seen that injury like the injuries we need like two center backs but wale like center backs wale like wanakam ku challenge the starting. Okay, maybe that's actually unajua hiyo ni lazima to improve if Man United are serious about winning the league. Watu wanakwanga injured most of the time hawafai kuwa like tuna depend on them to start. Go and look like for two like watishio wakisikia kuna nani analetwa hata wanashanga guy wataongeza maombi sasa naleta Bastoni. That would be good actually. Sababu unajua kitu kingine these young people miss out on ama center back ama patch say like the first 11 wakitoka that's like Martinez. Harry Maguire is a squad player, is a rotation. Maguire anafaa kuuzwa in the summer. Watch us use we don't if you are serious challenging for the league you are serious challenging you don't need a Maguire there. Mimi na Ineos tulikuanga tumepeana one business structure model na tulisema ni vision 2028 na kari tulisema like when you need to expect to start winning titles ni 2028 that was next year Jim Ratcliffe's expectation. Mimi next year ama kama next year atushindi league to bottle to challenge hata ijali ku bottle bro ni sawa to bottle kitu ku challenge but as long as tuko na like another cup somewhere like tuko na cup ingine mbali. That's what I was saying like for mimi nasema to challenge. The worst I would want to see is like a number 3 you keep the same position. Tumechukua kitu ka FA na tulifika ka quarter finals za UEFA quarters. You see that's a big expectation but I feel more lucky riding on UEFA than winning the exact Premier League. So far nimekwambia ni Casemiro wametoka tu peke yake kwa hiyo team so they need to get like two players to fill that position. Alafu center backs Maguire is going to start week in week out. Unajua that's why Maguire come slow. Martinez anaumianga but class. See highest class but it's class. Good. Kuna time pia akona bozo. Lazima mimi hakuna defender nanga right back atuwezi enda like going to want to win the league with Dalot there. But Mazraoui hata Mazraoui I think pia. But you see like for right now I would rather just keep Dalot Mazraoui there. Sabuzi mimi nataka kutumia hii do on the most important positions that will make the biggest impact in this team. Yes, ukileta the best right back umemleta but that means maybe we don't get the best midfielder that we wanted to go for. So mi kwangu ni lazima kwanza to fill in your midfield situation. Midfield ni two players ama three. Like mi kwangu Dalot unaweza muona sasa stories zando zinaanza kuchapa next season. Dalot Z. Manze Dalot Z. Mimi nasemanga Mazraoui always sababu kuna Mazraoui ni better than Dalot. Kwanza touches zake ni so they're so simple but ni so intelligent. Ni more technical player. That's it. Na kilingi ile ujinga tunafanyanga ya to forward runs to a side always. Something like that he makes it but imetoka from the right back. That's why I feel like Saila yuko I don't mind feeling bad but ni position tukiangalia teams zingine right backs wow it's a position which we really need to improve. Sell one buy another one. Mtu kama tuseme nani team gani Arsenal Timber ako sawa. Timber ni solid. Timber ako sawa. Timber ni solid. Aya tuende Man City wako na Matheus Nunes. Okay, Nunes, okay, I get what you're saying. Like wale wana compete, wale wase wana compete at the highest level. This is the level. This is the level. Left back and right back are one of the most crucial. Very crucial. Okay. Kama wing backs wako pia wana like mimi hata naweza two midfielders. Alafu wing backs, make sure you change the wing backs. Wing backs na changing the game a lot. Like ukiwa na IQ ya kama Matheus Nunes. Timber ako technically gifted easy lose ball hata defensively ako aware ako hapo si tunaona like si kama Pedro Porro singechukua anakonga rinse to busy Dalot tu kwa rinse kwanza macrossi back post watu wako free maybe alienda kwa attack akujua anafaa kurudi ball Bruno alikuwa na half ball huko ikapotea tumeshikwa counter Dalot huko hivyo na baadhi anakuanga amekimbia nani hiyo lap yake ni bure sababu hata kuna defender unachiki overlap. The beauty about the overlap name defender anakufuatilia sababu anaogopa hiyo overlap but sasa imekuwa so
normal that wanamzoeanga hata ukienda wewe hatutaachana na umse yako hapa wewe ishianga na hata akipewa wanajua tu itarudi hapa most of the time tu inarudianga either ama Mbeumo if they're on that side. But so wing backs mimi ni crucial, lazima to improve your position. Ingeenda Tino Livramento from Newcastle, wanajua hiyo hata Man City walikuwa, but sasa Pep ametoka so labda anaweza kosa nini, but Tino Livramento right back mgani mwingine hiyo market right back maybe ni wale sijui from other leagues, go and fetch someone else who can like do better work like what I'm sure you can find something better than Dalot kwa hiyo right back. Center back pia tunahitaji like at least 2 center backs ama one center back, ule aumiangi ule anabakingi hapo always so huo mwingine anaweza switch, Martinez anaweza rest. Kuna Eden Heaven I think will be one of the best defenders uko mbele, but hizo wachame tu bro. Matthias De Ligt ni mgongo tu inamaliza, si uliona sasa anarudi pia ni good option. Mi na rate De Ligt na rate so highly but I can't trust him na kukua hapo hata Martinez so tukileta like one good center back itasaidia pia na rotation ya the injured wala wanakonga injured exactly. So by the time Martinez amerudi atujasikia difference yake kubwa. If anything akirudi na kose ku act right considering tulikuanga na msemfiti tuta notice there, sababu hiyo ni kitu kingine I guess inafanyanga vile unasema umeona kifumble mi sitaona sababu already what we had there he's doing a much better job, but personally unamuona so saizi akikam na kulikuanga na mse much more and like capable it's easy to spot out such things. Yeah, sure.